All right. Hello, everyone, and welcome to our webinar today. سلام د ټول ته وړاندې کوم او موږ د نننۍ ویبینار یا انټرویو ته ښه راغلاست. This webinar is for Afghan applicants who are planning to attend their asylum interviews. زموږ نننۍ ویبینار یا انټرویو چې ده د هغو افغانانو دپاره ده چې غواړي خپل اسایلم انټرویو ته اپلای وکړي. And this presentation is being done in collaboration with Vicina and the Welcome Legal Alliance. او زموږ نننۍ پریزنټیشن د وسینا دفتر او ویلکم لیګل الاینس دفتر په همکارۍ سره تهیه کیږي او وړاندې کیږي. This presentation is being recorded and it will be provided in a link that we will share later during the session. زموږ نننۍ پریزنټیشن چې دا هغه ریکارډ کیږي او زموږ د برنامې نه وروسته تاسو کولی شئ هغه ته لاسرسی ولرئ. My name is Chelsea Mack. I am the mentoring attorney for Afghan projects with Vicina. زما نوم چلسی مک ده. زه د یو وکیل د مشاور په حیث د وسینا سره همکار یم. My co-presenter today is Slava Madorsky, who is the lead government strategy specialist with Fragamin. او سلاوا مادورسکی هغه نن ما سره په دې بخش کې پریزنټیشن کې همکاري کوي. هغه د دولتي ستراتیژي بخش کې متخصص ده. Slava also has been a former asylum and refugee officer for many years. سلاوا خپل هم مخکې پخوانی د اسایلم افسر په حیث کار کړی ده او خپل هم یو پخوانی پناه غوښتونکی ده. And she joins us today as a volunteer with the Welcome Legal Alliance. هغه نن موږ سره د یو همکار په حیث داوطلبانه شرکت کړی ده، موږ سره همکاري کوي. And our Pashto interpreter for today is Ahmad Rashad Karimi. او د پښتو په بخش کې ترجمانی زه خپل احمد رشاد کریمي کوم. So we just want to make sure you know that Vicina is not the government. We do not work for the government. We are a non-profit organization. ټول مخکې باید دا وایم چې وسینا چې دا یو غیر دولتي دفتر ده او دولت سره هیڅ ارتباط نه لري. And today's session is meant to provide general guidance for the asylum interviews, but it is not specific legal advice. زموږ نننی پروګرام دې باره کې ده چې موږ یو عمومي معلومات ورکړو د اسایلم په برخه کې او څوک چې مشکلات لري د هغوی مشکلاتو په برخه کې. If you are in need of legal advice for your asylum case, we encourage you to consult an attorney. که تاسو مشخصا د خپل کیس په برخه کې کوم سوال لرئ، تاسو کولی شئ یو وکیل سره یا خپل وکیل سره په ارتباط کې شئ او هغه نه مشوره وغواړئ. So today's session, we will discuss the purpose of the asylum interview and the logistics of getting to the interview. نن د اسایلم په ارتباط غږیږو چې اسایلم نه هدف څه ده او د اسایلم په برخه کې کوم ضرورت موږ مخته کیږو. We will also discuss who should attend the interview and what kinds of questions the asylum officer will ask. موږ به په دې باره کې وغږیږو چې څوک کولی شي په اسایلم انټرویو کې برخه واخلي. And then we will also provide tips on how best to prepare for your asylum interview. موږ به تاسو د معلومات هم ورکړو چې څومره ښه کولی شئ تاسو اسایلم انټرویو ته ځان آماده کړئ. And we do see that some of you have already raised your hands with questions, and we want to let you know we will address questions towards the end of the session. او زه ګورم چې تاسو د سوال په برخه کې چات برخه کې تاسو خپل لاسونه پورته کړي دي. تاسو کولی شئ خپل سوالونه د دې پروګرام په اخر کې مطرح کړئ او موږ به تاسو سوالو ته ځواب درکړو. If you do have a question, we encourage you to put it in the Q&A chat, type it in, and we will try to address as many as possible.
او که تاسو کوم سوال هم لرئ تاسو کولی شئ د Q&A په برخه کې یا د سوال او ځواب په برخه کې تاسو هغه مطرح کړئ بیا موږ کولی شو هغه ته ځواب ورکړو. And with that, we will begin with our presentation, and I will let Slava start. او اوس به موږ خپل پریزنټیشن ته شروع کوو ادامه به ورکړو. Thank you very much, Chelsea, and I'm really happy to be here. مننه چلسي او زه ډېر خوشحاله یم چې نن زه تاسو سره دلته یم. So I will begin by talking about the purpose of the asylum interview. او زه به دې سره شروع کړم چې د اسایلم هدف تاسو ته زه واضح کوم تشریح کوم. The purpose of the interview is for the U.S. government to establish whether you're eligible for asylum, which means establishing that you meet the legal definition of a refugee and that you're not barred from asylum for a security reason. د اسایلم انټرویو هدف دا ده چې دولت غواړي پوه شي چې تاسو د اسایلم لپاره واجد شرایط یاست که نه یاست او آیا تاسو کوم امنیتي لحاظه کوم موانع یا بیریر سره واقع شوي یاست که نه یاست تاسو د اسایلم لپاره واجد شرایط کیږي که نه کیږي. There are a few stages to the asylum process, and you get the opportunity to tell your story during two of those stages. د اسایلم انټرویو په برخه کې هلته دوه مرحلې دي چې تاسو کولی شئ چې دغه مرحلو کې خپل هغه د اسایلم کیس چې د هغه تاسو هغوی ته واوروئ. The first time when you're completing and submitting your Form I-589, which is your application for asylum, اول هغه وخت کې چې تاسو خپل هغه فورم مکمل کوئ او تاسو هغه هغوی ته تسلیموئ. هغه فورم د I-589 نوم ده. کله چې تاسو هغه فورم ډکوئ نو هغه کې تاسو خپل ټول معلومات هغوی ته واضح کوئ. and then again during the next stage when you attend your asylum interview. او په دوهم ځل کې کله چې تاسو خپل د اسایلم انټرویو ورکولو ته ځئ دفتر ته نو دلته بیا هم تاسو چانس لرئ چې خپل هغه اسایلم کیس یا هغوی ته مرور کړئ او هغوی ته واضح کړئ. So during the interview, the officer is assessing a number of things, and one of them is credibility, where they compare the information that you provided during your application process with the information that you provide during your interview. د اسایلم انټرویو په برخه کې څو شیان دي چې هغوی د اسایلم افسر هغه په نظر کې نیسي. یو د هغو نه کریډیبلیټي یا هغه صحیح رښتیا ویل یا صحیح اوسېدل د چې هغه تاسو هغه د اسایلم کیس او تاسو کوم شیان هلته مطرح کوئ د انټرویو په ورځ هغه دواړه سره مقایسه کوي او ګوري چې آیا دا سره شباهت لري او یا فرق لري. They're also trying to establish your legal eligibility, meaning are you afraid to return to your country because you fear being severely harmed there because of your race, religion, nationality, political opinion, or membership in a clearly defined social group. هغه دا هم په نظر کې نیسي چې آیا تاسو ژوند په خطر کې ده که یا نه ده. که تاسو افغانستان ته بیرته لاړ شئ تاسو کوم خطر یا مشکلات سره مخامخ کیږئ. And they're going to be looking to find out if you have done anything in the past that would make you ineligible for asylum. او هغه کېدای شي د هغه شیان هم په نظر کې ونیسي چې تاسو پخوا داسې یو عمل ترسره کړي چې هغه تاسو د اسایلم د قبلېدو نه محروم کړي. The last stage of the asylum process is waiting for a decision. And it is the asylum officer that interviews you that decides whether or not to grant you asylum. آخرین مرحله د اسایلم هغه ده چې تاسو د اسایلم انټرویو ته نتیجې ته انتظار باسئ او هغه د اسایلم افسر ده چې هغه تصمیم نیسي چې آیا تاسو
قبليږي یا نه قبليږي د اسایلم انټرویو نه بعد. However, all officer decisions are reviewed by a more senior officer or a supervisor before a final decision is made. باید دا ووایم چې ټول د اسایلم افسران خپل بل یو مشر افسر لاس لاندې کار کوي او د تاسو کیسونه د هغه مشر افسر په واسطه مرور کیږي او هغه کتل کیږي. So what is the asylum office and who is the asylum officer? اول به دا ووایو چې دغه اسایلم افسر څوک ده. The asylum office is part of USCIS, which you're probably already familiar with as the US Immigration Service. اول دا د اسایلم هغه دفتر چې ده هغه د USCIS دفتر یو برخه ده. But the asylum office is only in charge of deciding asylum cases, and it is not a courthouse, so you're not going to be going in front of a judge or a panel. د اسایلم دفتر چې ده هغه یوازې د اسایلم د کیسونو مربوط کیږي او هغه یو محکمه نه ده یا کوم بل مربوط نه کیږي، د بل کوم منبع مربوط نه کیږي، فقط یوازې د اسایلم کیسونو مربوط کیږي. You're actually just going to have a one-on-one interview with a single officer, and occasionally you'll find that another officer, maybe more than one officer, will be in the room. That, if that happens, that generally has absolutely nothing to do with your case. That's usually for training purposes or performance evaluation. So the officers are there to observe each other, not you. معمولا تاسو خپل د اسایلم انټرویو تنها یوازې یو اسایلم افسر سره ورکوي. که احیانا هلته تاسو سره په دفتر کې د اسایلم انټرویو برخه کې تاسو سره 2 افسر یا 3 افسر هغه تاسو کیس برخه کې هیڅ اثر نه لري، کېدای شي هغه د افسران د خپل انټرویو لپاره راغلي یا خپل د ټریننګ په برخه کې ټریننګ ترلاسه کړي، تاسو هغه برخه کې هیڅ فکر ونه کوي. The officer conducting your interview might be a lawyer, but many officers are not. But all officers receive extensive training in asylum law and in interviewing techniques. تاسو د اسایلم افسر کېدای شي یو وکیل او کېدای شي وکیل هم نه وي، مګر همدا باید واضح کړم چې ټول د اسایلم افسران چې دي یو خاص ټریننګ لیدلې ده او دې برخه کې پوهیږي. Officers also have a lot of information about your country, culture, its history. They have access to media and human rights reporting, so they're usually really well prepared to hear your case and to understand its larger context. د اسایلم افسران همچنان ډیر معلومات لري. تاسو د اوسېدو د تاسو د کشور په برخه کې تاسو چیرته ژوند کړی او چیرته اوسېدئ، ځکه هغوی د سوشل میډیا له لارې هر څه ته لاسرسی لري او هغوی کافي معلومات لري تاسو برخه کې. But more than anything, asylum officers are just people. Some of them are going to be new, and some of them are going to be really experienced. Some are really good at what they do, and some not so much. Some are going to be really warm and kind. Some of them are going to be strict and all business. But one thing to remember is that they're all there with the goal and the desire to help as many people as they possibly can to the extent that the law allows. باید وایم چې د اسایلم افسران هغوی هم انسانان دي او هغوی هدف دا ده چې تاسو نه د اسایلم انټرویو واخلي. بعضې افسران چې دي هغوی ډېر مهربانه برخورد کوي او بعضې د هغوی ټول مقصد همدا ده چې هلته د یو رسمي هدف دپاره راغلی او د هغه غواړي چې تاسو د اسایلم د کیس برخه کې تصمیم ونیسئ.
Chelsea? She's mute. There she is. Sorry, no, that was coming. So just to discuss what to expect at the interview, especially things like clothing and what to bring with you and getting to the asylum office. Yeah, sorry. I'll let you say that part. Okay. So we're going to now just discuss what to expect at the asylum interview as far as what to wear and bring and getting to the asylum office. اول ما دې برخه کې ووایو چې د اسایلم دفتر کې کوم شیان سره پېښ کېږو او موږ باید فرض مثال کوم رقم لباس واغوندو د اسایلم د دفتر په خاطر. So as far as what to wear, we encourage you to just wear something that you are comfortable in. These asylum interviews can take several hours. It could be 1 hour or all the way up to 6 or 7 hours. So just wear something that you'll be comfortable sitting in. د لباس په برخه کې باید ووایم چې تاسو باید داسې یو لباس واغوندئ چې هلته راحته اوسئ ځکه دغه د اسایلم انټرویو کېدای شي 1 ساعت نه نیولې تر تقریبا 2 ساعت پورې وخت نیسي نو باید داسې لباس واغوندئ چې هلته راحته اوسئ. Also, just wear something that shows respect for the officer. So something that you believe would do that. او باید داسې یو رقم لباس واغوندئ چې تاسو فکر کوئ چې هغه د احترام په شکل د اسایلم افسر لپاره. As far as what to bring, so similar to what I just mentioned about the length of the interview, we encourage you to bring water with you and even snacks for any children derivatives that may need to come. تاسو کوم شیان کوئ چې ځان سره راوړئ انټرویو ته اول د ټول نه مخکې ځان سره اوبه راوړئ او که غواړئ د خپل ماشومان که تاسو لرئ خپل ماشومان ته کوم سناکس یا چپس یا هغه خپل ماشومان ته راوړئ شئ چې هغوی استفاده کړي. Also, you should bring any identification and original documents that you may have, and that includes your passport, your tazkira, your work authorization document that you received from the U.S. د هویت تشخیص برخه کې خپل ټول اسنادونه راوړئ لکه پاسپورت، تذکره یا د ورک پرمیټ یا د کار اجازه هغه کار چې دغه ټول اسنادونه چې تاسو د هویت د تشخیص په برخه کې ضروري دي او تاسو هغه ټول هغه اوریجنال یا اصلي اسنادونه ځان سره راوړئ. If you do have your original, say, marriage certificates or birth certificates, bring those as well, but the asylum officer will understand if you do not have those. تاسو همچنان تاسو کوئ چې خپل دغه نکاحات یا marriage certificate او بل د birth certificate یا د زیږیدنې هغه اسناد چې دي هغه هم تاسو ځان سره کوئ چې راوړئ او که تاسو هغه ونه لرئ نو د اسایلم افسر پوهیږي چې تاسو هغه نه لرئ او هغه کېدای شي تاسو سره پاتې شوي او مشکل نشته. So with the asylum office, it is most likely a large office building, and the asylum office is either a floor or a room inside that building. د اسایلم دفتر چې دا معمولا هغه یو غټ بلډینګ وي او د خپله د اسایلم دفتر چې دا هغه یو خپله دا بلډینګ کې یو مشخص یو منزل یا یو اتاق وي. So once you arrive at the asylum office, you'll have to go through security very similar to like airport security, and that includes going through a metal detector and putting your things through a bag scanner. کله چې د اسایلم دفتر ته ورسېږئ تاسو به د یو تلاشي یا چک پوینټ نه تېر شئ لکه تاسو چې میدان هوایي ته لاړ شئ هلته یو
چک یا بررسي کیږي دا تقریبا هماغه رقم یا شاید از هغه تاسو چې کیسې تاسو په ځان کې کوم اوسپنه نه یا بل کوم مشخص شی نه You will need to take off any shoes or belts or anything with metal in them in order to go through the metal detector. تاسو ته به وویل شي چې تاسو خپل بوټان وباسئ یا خپل کمربند دغه شیان د تلاشۍ خاطر هغه کلي تاسو ته وایي چې هغه وباسئ. Once you are through security, you will need to present your interview notice to the officer sitting at the front desk or window. چې کله تلاشۍ نه تاسو تېر شوئ هغه نه وروسته تاسو خپل هغه ورقه د انټرویو ورقه تاسو د اسایلم هغه د افسر تاسو هغلته کړکۍ کې تاسو هغوی ته خپل ورقه تسلیموئ. Then that officer will take your photo and your fingerprints and then just have you go and sit and wait for your number to be called. دغه نه وروسته به د اسایلم افسر د تاسو عکس واخلي او بیا تاسو د ګوتو نښې عکس واخلي او هغه نه وروسته به تاسو وویل شي تاسو هلته انتظار وکړئ. Now, this is everyone's favorite part of the interview, which is waiting. And we really encourage you to be patient. You could be called immediately, or you might have to wait 30 minutes or even longer. But just know it does not impact your case how long you wait. اوس هغه برخه ده چې دا د ټولو د خوښې برخه ده چې انټرویو لپاره ځئ خو مګر دې برخه کې تاسو کیدای شي څو ساعته منتظر اوسئ او انتظار وباسئ خو دا د تاسو کیس باندې هیڅ فرق نه کوي که تاسو څومره انتظار هم وباسئ دا یو عادي مرحله ده او تاسو انتظار وباسئ. Again, just be patient. Do not be concerned or worried. The officer may just have to finish an interview that's going longer before yours, or something else may have come up, but it does not impact your case in any way. باید دوباره وایم چې تاسو حوصله وکړئ او انتظار وباسئ ځکه هغه د اسایلم افسر کیدای شي په بل چا سره انټرویو کې مصروف وي نو تاسو هیڅ فکر مه کوئ او تاسو ته به اسایلم افسر راشي. And once the officer does call you for your interview to begin, they will call you by the last 3 digits of your alien registration number. او کله چې تاسو نوبت راشي نو د اسایلم افسر تاسو ته د هغه ایلین نمبر د 4 عددو په واسطه تاسو ته غږ. So we're going to now discuss who should come with you to the interview. اوس به په دې باندې خبرې وکړو چې څوک کولی شي تاسو سره د انټرویو په ورځ راشي. So first, you, as the principal applicant, the one who filled out the application, you obviously need to attend the interview. اولا تاسو خپل د اپلیکیشن یا د درخواستي د اصل کس په حیث تاسو باید د انټرویو کې برخه واخلئ. Also, you need to bring any derivatives who are on your asylum application, so that may be your legal spouse or your children. همچنان تاسو هغه کسان چې تاسو سره په کیس کې شامل دي لکه تاسو خاوند یا تاسو میرمن او یا تاسو ماشومان چې تاسو سره په کیس کې شامل دي تاسو باید هغه حاضر کړئ. So just a few notes about the derivatives. First, this is anyone who is in the United States and included on your asylum application. هغه کسان چې کیس کې شامل دي دنه مطلب دا ده چې هغه کسان چې تاسو سره امریکا کې دي او د امریکا نه خارج نه یعنی مطلب ټول هغه کسان باید امریکا کې موجود وي. If you do have family members who are overseas still in Afghanistan, like your spouse or children, there's another process to bring them to the United States and have them receive status here. که تاسو نور کوم کسان لري چې هغه د امریکا نه بهر یا افغانستان کې
د هغه لپاره یو جلا مرحله ده، یو پروسه ده چې هغه تاسو کولی شئ چې هغه امریکا ته راوغواړئ. For your children must be under the age of 21 and unmarried. تاسو ماشومان باید د 21 کلنۍ نه کته وي او باید مجرد یا واده یې نه کړي. And if you do have any children who are the age of 21 and over, they are allowed to apply for asylum, but they must file their separate application, even if it's the same asylum information as yours. اوکې، یعنې ستاسو ماشومان 21 کلن یا د 21 کلن نه جګي، هغوی کولی شي چې د اسایلم لپاره درخواستي اپلای وکړي، خو مګر هم هغه باید یو جلا درخواستي یا یو بېله درخواستي باید ځان ته ولري. And also, we just want to make sure you know that when we say included on the I-589 application, it means that there's a certain part on that application that you marked, yes, you intend to include them. کله چې موږ وایو چې په کیس کې شامل کسان، دا دینه مشخص مطلب دا ده چې دغه فورم I-589 کې یو برخه د مشخص چې هغه کې تاسو دغه تایید کوئ چې دغه کسان ما سره په کیس کې شامل دي. We are providing updated information about interpreters at interviews. موږ تازه معلومات درکو د انټرویو باره کې چې کوم ترجمانان راځي انټرویو ده. As of September 13th, 2023, USCIS announced that all affirmative asylum applicants must bring their own interpreters to their asylum interviews. د 2023 د سپتمبر د 14 وروسته USCIS دا اعلان کړی دی چې هر یو کس چې هر څوک د اسایلم لپاره انټرویو ته راځي باید ځان سره ترجمان ولري، حضور ولري. The interpreter must appear in person with you at the asylum office. ترجمان باید تاسو سره یعنی هلته حضور ولري په USCIS دفتر کې، په تلیفون باندې نه کیږي. Your interpreter cannot appear by telephone. ستاسو ترجمان په تلیفون باندې نشي کولای چې تاسو ترجمانی وکړي، یعنی هلته تاسو سره باید حضور ولري په USCIS دفتر کې. This also means that USCIS is no longer providing interpreters by telephone. او د دې دا هم معنا ده چې USCIS نور په تلیفون باندې هیڅ داسې یو دغه نه ورکوي آپشن چې تاسو کولی شئ ترجمان په تلیفون باندې ولرئ، باید فزیکلی تاسو سره هملته موجود وي. When you are choosing an interpreter, there are a few things that they must be. چې کله تاسو یو ترجمان ځان ته خوښوئ، دلته یو څو نکتې دي چې دې ته باید متوجه اوسئ. They must be 18 years of age or older. 18 کالو نه باید غټ وي یا 18 کلن وي. And they also must be fluent in Dari or Pashto and English. او هغه باید ترجمان باید په انګلیسي، پښتو او په دری باندې په روانه سره خبرې وکړي شي. Make sure that you and the interpreter understand each other. او باید په دې پوه شئ چې تاسو او ترجمان د تاسو باید یو بل ښه سره وپېژنئ په خبرو کې، یعنې یو بل باندې پوه شئ چې څه وایي. And that the interpreter is able to interpret word for word what you are saying and not just summarizing what you are saying. او ترجمان باید یعنی لغت په لغت هغه ترجمه کړي چې څه تاسو وایاستئ، نه چې څه پکې اضافه کړي یا ځان نه څه ووایي. Do not wait until the end of the interview to let the officer know that you didn't understand the interpreter. او تر دې انټرویو اخره پورې انتظار ونه کوي چې تاسو پوه نه شولئ چې تاسو ته ترجمان څه ویلي، نو که چیرې Let the officer know immediately. او افسر چې کوم تاسو نه انټرویو اخلي هغه ته تاسو هماغلته په هغه وخت ووایاستئ چې په کوم ځای کې پوه نه شوئ د ترجمان په خبرو. It's also important to know what the interpreter cannot be. او اوس بعضې نکتې دي چې دا مهمې دي چې څه کولی نه شي چې باید ترجمان وسي. The interpreter is not allowed to be a family member who is a derivative on your case, such as a spouse or child. یو کس چې ستاسې د فامیل غړی دی، که هغه ستاسې ښځه ده، خاوند دی، ماشومان هم دي چې تاسې سره په کیس کې دی، هغه نشي کولی چې ستاسې ترجماني وکړي.
The interpreter cannot be a witness to the case, which means that they wrote a statement in support of your case. ترجمان که چیرته هغه کس ترجمانی نشي کولای تاسو ته چې هغه ستاسو په کیس کې یو شاهد اوسي ستاسو د کیس په یو برخه کې. The interpreter cannot be your attorney or accredited representative that helped you submit the application. او بل هغه څوک چې ستاسو وکیل وي یا څارنوال وي یا هغه څوک چې تاسو ریپرزنټ کوي یعنی ستاسو کیس مخې ته وړي په یو اس ایس کې هغه نشي کولای چې ستاسو وکیل شي ترجمان شي. Or if the attorney or accredited representative is attending the interview with you, they also cannot interpret for you. او که چیرې ستاسو وکیل یا څارنوال یا هغه کس چې تاسو کیس مخې ته وړي تاسو سره هلته موجود هم وي هغه نشي کولای ستاسو ترجمانی وکړي. If you know someone who has an asylum application who is waiting for a decision on their case but already attended the interview, they are allowed to come and be your interpreter. او هغه څوک که تاسو پیژنئ چې هغه خپل افغان وي او هغه د خپل اسایلم انټرویو ورکړی وي نو هغه کولی شي چې هغه ستاسو ترجمانی وکړي که خپل کیس ته هم په تمه وي خو چې انټرویو ورکړی وي. So this means, for example, if you have a friend who does have asylum application who's waiting for a decision, but they did not attend their interview yet, they cannot be your interpreter. او که چیرې تاسو کوم ملګری لرئ چې هغه انټرویو ته په تمه وي یو کیس یې جمع کړی یو سیاس سره هغه نشي کولای چې ستاسو ترجمانی وکړي هلته تاسو ترجمان په حیث هلته راشي. This is a change in USCIS's policy. او دغه یو بدلون دی د یو اس ای اس په پالیسۍ کې. We still recommend avoiding family members to use as interpreters if possible. او مونږ بیا هم کوشش کوو چې تاسو هغه څوک باید ترجمان په حیث رانهولئ چې هغه ستاسو د فامیل یو غړی دی. And this is because we want to make sure that the interpreter is not adding anything to your story. او دا صرف دې دپاره چې مونږ باید دقیق په دې باندې پوه شو چې هغه ستاسو په دغه کیسه کې یا په سټوري کې څه اضافه نه کړي. Again, it's important that the interpreter interpret exactly what you are saying word for word and nothing more. او دا هم مهمه ده چې یو ترجمان باید لغت په لغت معنا وکړي چې څه تاسو وایستئ او نه داسې چې ځان نه پکې څه واچوي. And there are a few important things that you should remember about working with an interpreter. بعض شیان دي چې تاسو باید په نظر کې ونیسئ چې کله ترجمان سره کار کوئ. One is to pause frequently. Speak in short sentences, no more than a couple sentences at a time, and then let your interpreter interpret, much like we've been doing throughout this presentation. اول داسې د خپل خبرو په برخه کې ډېره وقفه ونیسئ او ډېرې وړې جملې استفاده کوي او خپل ترجمان ته وخت ورکړي چې هغه ستاسو خبرې واوري او هغه بیرته ترجمه کړي. لکه موږ چې دلته نن په دې برنامه کې همدغه پریکټیس کوو. Your interpreter is not a computer and cannot remember entire long paragraphs at the same time, but it is very important for the asylum officer to hear everything that you said. ستاسو ترجمان یو کمپیوټر نه ده، هغه یو انسان ده او هغه نشي کولی چې یو ډېر اوږد جمله په ذهن کې وساتي، یو غټ پاراګراف چې تاسو وایي هغه په ذهن کې وساتي. او دا ډېر مهم ده چې د اسالم افسر دا ټول شیان هلته ثبت کړي یا هلته ولیکي. Keeping your statements short will enable your interpreter to remember everything you said, to interpret it fully and completely, and to ensure the asylum officer understands you clearly. د تاسو که تاسو خپل جملې ډېر وړې جملې ووایي یا لنډ جملې ووایي، د دې فایده به دا وي چې تاسو ترجمان به هغه ډېر ښه په ډېر ښه توګه ترجمه کړي او د اسالم افسر هغه کولی شي هلته ډېر اسانۍ سره ولیکي او ثبت کړي. Speaking this way is also going to make it easier on the asylum officer, because officers, you're going to notice during your interview, have to transcribe
absolutely every single thing that everybody says during the entire interview. So this will give them a chance to actually record everything. تاسو دا لاندې جملې د اسالم افسر سره هم دا کومک وکړي چې هغه تاسو ټول معلومات تل ثبت یا رجستر کې ځکه که تاسو البته وګورئ د اسالم افسر ټول معلومات ټکی په ټکی ټول البته لیکي او هغه البته ثبتوي. Plus, frequent pauses will allow the officer to redirect the conversation if necessary, if they think that maybe your answer is veering off the topic that they're trying to follow. د اسالم افسر به په دې باندې قادر وي چې که چېرته وغواړي چې دوباره یو سوال دوباره مطرح کړي نو هغه به وکولی شي چې هغه سوال بیا پوښتنه وکړي او هغه بیا ثبت کړي. And I'll pass it back to Chelsea now. اوس به بېرته چلسي ته ورشو. Thank you. So we want to just discuss what happens during the interview and specifically the types of questions that are going to be asked of you by the asylum officer. اوس به په دې برخه کې راسو چې سوالونه مشخصا د اسالم افسر لخوا تاسو نه پوښتنه کوي. First, there's going to be questions about who prepared your application. اولین پوښتنه به دا وي چې د تاسو اپلیکیشن یا درخواستي چا تاسو سره تاسو ته آماده کړه. And the officer is asking this question because they want to make sure that you know what is in your application and that someone else didn't just fill out everything without your knowledge. او دا سوال د دې په خاطر کې چې هغه د اسالم افسر غواړي پوه شي چې تاسو د خپل درخواستي ټول ټکي پوهیږئ او بل څوک تاسو نه بغیر بل څوک تاسو کیس نه دی ډکړی او تاسو د خپل اپلیکیشن یا درخواستي ټول برخې باندې پوهیږئ. The officer is also asking this question just to make sure that everything that is in your application is true, that nothing is made up, there's no fake information, and that it's not a frivolous application. د اسالم افسر دا پوښتنه د دې په خاطر هم کوي چې غواړي مطمئن شي چې هر څه چې د تاسو اپلیکیشن کې لیکل شوي دي هغه ټول رښتیا دي او هغه کې هر څه مکمل دي او څه پکې دروغ نه دي لیکل شوي. The officer is also going to ask questions about your Form I-589. د اسالم افسر د تاسو د I-589 فورم په برخه کې هم تاسو نه پوښتنې لري. And these are going to be similar questions to what's on the actual form, so including information about your background and your employment history. دا سوالونه مربوط کېږي چې تاسو فورم کې څه لیکل شوي څه کېدای شي هغه دا تاسو د بیکګراوند په برخه کې چې تاسو په فورم کې لیکل شوي. The officer is going to basically be reading through that form and asking all of those first few pages of information, even about your family and about like dates of birth and all of that. And so it's important for you to just answer the questions. د اسالم افسر ټول معلومات د تاسو د فورم له مخې تاسو نه پوښتنې کوي او لکه د ډیټ اف برث یا د زیږیدنې نیټه او داسې نور معلومات تاسو نه پوښتنه کوي نو تاسو ضرورت ده چې هغه ټول سوالو ته ځواب ورکړئ. It's important to note that yes, all of this information the officer does already have in your asylum application, but them asking these questions and waiting for your responses is another way for them to make sure that you are a credible witness. د اسالم افسر تاسو معلومات مخکې هغوی سره موجود دي او دا سوالونه تاسو نه په دې خاطر کوي چې هغوی غواړي مطمئن شي چې تاسو معلومات ټول صحیح دي او څه پکې دروغ نه دي لیکل شوي. The officer will also ask questions about your fear of returning to Afghanistan. د اسالم افسر تاسو نه د دې پوښتنه هم کوي چې تاسو
د ډار یا ویرې لامل چې که تاسو بیرته افغانستان ته سفر وکړئ یا بازګشت وکړئ. So these questions will sound like, who are you afraid will hurt you, and did something happen to you in the past in Afghanistan? نو بعض سوالونه به دا رقم وي چې تاسو چا نه ډارېږئ او که تاسو بیرته افغانستان ته ولاړ شئ تاسو ته به څوک ضرر ورسوي نو دغسې سوالونه به تاسو نه مطرح کېږي. And if something did happen to you, they want to know why did that person or that group harm you in that way, and what happened. او که مخکې تاسو سره کوم واقعه شوي افغانستان کې که تاسو ته چا ضرر رسولی نو هغه تاسو نه پوښتنه کوي چې چا تاسو ته ضرر رسولی او څوک وو هغه خلک. Again, we just want to encourage you to always answer all of the questions with all of the responses and all the information that you have, because although it sounds like the officer is asking these questions based off of a form or application that you've already filled out, they want to make sure that you're answering everything consistently. بیا هم تاسو نه پوښتنه کېږي چې ټول سوالونو ته ځواب ورکړئ ځکه د اسایلم افسر هغه ټول معلومات ځان سره لري او غواړي چې تاسو معلومات دوباره مرور کړئ. And then there's also going to be questions about the things that could bar you from asylum. So similar to what Slava said earlier, things maybe in your background that may have happened that can make you not be able to receive asylum. هلته داسې نور سوالونه هم شته چې هغه ته بار کوېشنز وایي چې هغه کولی شي تاسو د اسایلم کیس نه محروم کړي یا نو هغه د بار کوېشن په نامه یادېږي هغه داسې سوالونه چې هغه کولی شي تاسو د اسایلم کیس محروم شئ. And these questions may sound like, have you ever helped the Taliban in any way, or have you ever participated in any terrorist activities? او هغه سوالونه کېدای شي داسې وي چې آیا تاسو کوم وخت طالبان سره مرسته کړې ده او یا تاسو کوم تروریستي عمل کې برخه اخیستې ده که نه. There will also be questions about any criminal history. Have you committed any crimes anywhere in the world in the past? کېدای شي دا سوال هم وکړي تاسې کله دلته امریکا کې یا بل ځای کې کوم تروریستي عمل اجرا کړې ده او که نه. It's important for you to know that everyone is asked these questions who applies for asylum in the United States. دا ډېر مهمه ده چې تاسو پوه شئ چې دغه سوالونه چې دی د هر چا نه پوښتنه کېږي چې د اسایلم دپاره اپلای کوي نو دا سوالونه به هغوی نه وپوښتل شي. You know, as Slava shared earlier, there is a legal standard that the asylum officers have to make sure that you meet in order to be granted asylum. And so these are questions that are very important for that decision. لکه مخکې چې سلاوا یاده کړه د اسایلم افسر یو مسؤلیت لري چې تاسو نه دغه ټول سوالونه مطرح کړي چې تاسو کیس برخه کې پرمختګ ولري. And when you start to hear these questions about like persecution or the Taliban, things like that, that most likely means that your interview is coming towards the end of the time. که تاسو پوهېږئ چې تاسو نه داسې پوښتنې کوي لکه د طالبان برخه کې Chelsea, can you repeat this question, please? Mm-hmm. So if you start to hear these questions about like your criminal information or the Taliban, then that most likely means the officer is coming towards the end of the interview. کله که افسر تاسو نه د طالبان په برخه کې پوښتنې کوي چې نو تاسو باید پوه شئ چې ستاسو انټرویو په ختمېدو ده او تاسو انټرویو ختم. Now, we did mention that your derivatives, your spouse and your children are required to attend this asylum interview.
derivatives یا هغه کسان چې تاسو سره په کیس کې شامل دي هغه کسان چې تاسو سره کیس کې شامل دي هغوی کسان باید تاسو سره د انټرویو په ورځ کې موجود وي او هغوی نه پوښتنې کیږي. Now, they will only be required to be in the room with you and the asylum officer for a short period of time. او هغوی به تاسو سره د انټرویو په بخش کې د یو څو لنډ مهال دپاره تاسو سره په انټرویو کې یا هغوی نه یو څو سواله کوي. Now, depending on the asylum office or officer, this may happen at the beginning of the interview or at the end of the interview. But basically, they will be brought in to be asked questions about their background information, such as where were they born, their names, and then they'll be asked questions about the asylum bars. او دغه سوالونه هغوی نه کېدای شي د انټرویو په سر کې هغوی نه پوښتنې وکړي یا کېدای شي د انټرویو په آخر کې هغوی نه څو پوښتنې ولري. Now, these questions about the asylum bars, an example of one question may be, have you ever offered any money to a terrorist organization? او د asylum bar پوښتنې چې د هغوی نه کېدای شي داسې یوه پوښتنه داسې وي چې آیا تاسې کله د تروریستي عمل دپاره مالي کومک کړې ده او یا نه. It's important for you to know that these questions are asked of children, even young children. تاسو ته باید وویل چې دغه پوښتنې د ماشومانو هم کېږي څه هم د هغوی عمر ډېر ټیټ وي د هغوی نه دا پوښتنې کېږي. And we know that most of you probably do not discuss these types of serious issues with your children on a regular basis. او معلومداره ده چې تاسې خپلو ماشومانو سره داسې جدي پوښتنې هېڅ وخت نه کوئ. So it's important for you to talk to your children now about these questions and help prepare them, because they will be required to respond to these questions in front of the asylum officer. نو ځکه دا ډېر مهمه ده چې د انټرویو نه مخکې خپل ماشومان سره دا سوالونه شریک کړي او هغوی دې سوالو سره آشنا کړي او ټولې خبرې ورته مخکې معلومات ورسره شریک کړي. We also want to mention that even if you, the principal applicant, aren't fluent in English, there is a chance that your spouse or your children are not. کېدای شي تاسو خپله په انګلیسي باندې روانې خبرې کوی شئ مګر کېدای شي تاسو مېرمنې یا اولادونه نشي کوی شي په انګلیسي خبرې وکړي. And because you are also an applicant on the application, you are not allowed to interpret for your family members. So they will need their own interpreter, even for those few minutes worth of questions. ځکه تاسو خپل هم په دې کیس کې شامل یاست تاسو نشئ کولی چې خپل مېرمن یا ماشومانو ته ترجماني وکړئ. And with that, I'm going to let Slava share more information about the questions. اوس به سلاوا موږ سره نور سوالونه شریک. Thank you. So let's talk a little bit about how you as the applicant should be planning to respond to the asylum officer. اوس به دې باندې خبرې وکړو چې د اسایلم اپلیکینټ یا چا چې درخواستي ورکړي هغه څنګه د اسایلم افسر ته ځواب وړاندې کړي. One of the most important things for you to remember is that you have to listen very carefully to the question that the officer is asking. Each question is asked for a specific reason, and it is critical that you're clear on what is being asked. دا ډېره مهمه ده چې تاسې هر سوال ته ډېر غوږ ونیسئ او په هر سوال باندې پوه شئ ځکه هر سوال خپل مشخص مطلب لري او هر سوال د یو مطلب په خاطر تاسو نه پوښتل کېږي. If you don't understand a question, don't just try to make an assumption and hope for the best.
ask the officer to repeat the question or to clarify it or to explain it, because it is very important that you're answering exactly what the officer wants to know. تاسو په کوم سوال باندې نه پوهیږئ ځان نه ځواب مه ورکوئ او د اسالم افسر نه پوښتنه وکړئ چې سوال تاسو ته دوباره سوال وکړي او تاسو ته مشخصا سوال واضح. For example, if you're asked a yes or no question, there might be additional information you want to provide, but make sure that you begin your answer with a yes or a no, so that the officer knows that their question is in fact being answered, and then provide additional explanations if needed. فرض مثال که کوم ځواب وي چې د بلې نه خیر یا بلې یا هو ځواب لري او هغه نه وروسته تاسو ضرورت لري چې نور تشریح هم ورکړئ، کوشش وکړئ چې خپل ځواب د بلې یا نه خیر یا بلې یا هو باندې شروع کړئ او وروسته تاسو نور اضافه معلومات هغوی ته وړاندې کړئ او تشریح وکړئ. It is understandable for you to want to tell the story of what happened to you in a linear way from beginning to end. But sometimes officers just want a detail from the middle of your story or something specific about it. So make sure you provide them what they're asking for. دا ډېر مهمه ده چې تاسو خپل ټول معلومات هغه شروع نه تر اخره پورې هغه ټول معلومات اسالم افسر ته وړاندې کړئ، مګر هم د اسالم افسر بعضې وخت تاسو د کیس هغه د منځنۍ برخې نه یو سوال کوي، نو تاسو ته ضرورت ده چې هغه تاسو نه چې کوم سوال کوي د هغه سوال مشخص جواب وړاندې کړئ. And don't be concerned if the officer doesn't ask you about something that you thought they might. They are asking things for a specific reason, and if they don't, that's perfectly okay. او تاسو اندېښنه مه کوئ که تاسو نه اکثر کوم سوال چې تاسو فکر کوئ چې تاسو نه هغه سوال کوي تاسو نه هغه سوال نه کوي. د اسالم افسر هر سوال چې کوي هغه یو مقصد په خاطر هغه سوال کوي، نو تاسو اندېښنه مه کوئ. Particularly if you have an attorney attending the interview with you, the attorney will know if something really important wasn't asked, and they'll follow up at the end of the interview. But you shouldn't feel like you have to provide information that nobody asked about. مشخصا تاسو سره په انټرویو کې تاسو خپل وکیل هم اشتراک کوي او که د انټرویو په جریان کې سوال یا مشکل وي نو تاسو وکیل د انټرویو په آخر کې هغه سوال مطرح کوي او هغه نه پوښتنه کوي، نو باید تاسو دې وخت کې اندېښنه ونه کړئ او یا تاسو خپله له ځانه ځواب ورنه کړئ هر سوال. It is very important to be truthful throughout your interview. دا ډېر مهمه ده چې د خپل انټرویو په برخه کې غلط ځواب ورنه کړئ او یا ټول خبرې رښتیا ځواب ورکړئ. You've heard us mention credibility several times throughout this presentation, and that is because of how important it is. Because if an officer finds that your testimony is not credible, that could be a reason for them to deny your case. So it is really, really important that the information that you provide is truthful and also that you're clearly understood. د انټرویو په برخه کې تاسو په ډېر ځلې د کریډیبلیټي یا د هغه صحیح ځوابو په برخه کې تاسو به دا جمله ډېره اورېدلې وي، نو دا ډېر مهمه ده چې تاسو خپل د انټرویو ځوابونه ټول صحیح ځواب ورکړئ او غلط یا دروغ ځواب ورنه کړئ، وړاندې نه کړئ. To avoid unnecessary confusion, if the truth is that you don't know something, it is very important that you're able to say, I don't know,
Or if you're not sure, then say you're not sure, but this is what you think. دا ډېر مهم ده چې تاسو غیر ضروري ځواب ورنه کوئ. که چیرې تاسو په کوم سوال باندې نه پوهېږئ نو مهمه ده چې تاسو ووایئ چې دې سوال باندې زه نه پوهېږم یا زه مطمئن نه یم. If you can't remember something, tell the officer you cannot remember. که تاسو سوال په ذهن کې نه لرئ یا په یاد ونه لرئ نو د اسالم افسر ته ووایئ چې زه دا سوال باندې زما په ذهن کې نشته او زه اوس هغه سوال په یاد نه لرم. If you learned information secondhand, like let's say something happened to your parents and your parents told you about it and you're relaying it, make that clear to the officer that you don't know this yourself, but your parents told you. کوم سوال داسې ځواب چې هغه تاسو ته خپل مور پلار یا والدین تاسو ته هغه ځواب ویلي نو مهمه ده چې د اسالم افسر ته ووایي چې دا سوال ځواب باندې زه خپله نه پوهېدم دا ځواب ماته ما مور یا ما پلار ویلي ده. Throughout the interview, the officer is going to be comparing materials that you already submitted with information that you're providing during the interview. So if you know that there is a mistake that was made or something has changed since you submitted the materials, make sure you bring that up at the very beginning of the interview. د اسایلم افسر ستاسو د اسایلم درخواستي اپلیکیشن تاسو خپل هغه بیانات چې تاسو د انټرویو د ورځې کې وړاندې کوئ هغه سره مقایسه کوئ او د هغه په اساس تصمیم نیسئ. که تاسو فکر کوئ چې کوم تغییرات ستاسو کیس کې باید تغییرات راوړل شي یا کوم اشتباه ده ستاسو کیس کې کوشش وکړئ چې هغه د انټرویو په سر کې اسالم افسر ته وړاندې کړئ او هغه د دې خبرې نه آګاه کړئ چې دغه تغییرات باید راوړل شي. If you do that at the beginning and you don't wait for it to come up in the middle of the interview, then your truthfulness is not going to be called into question. که هغه معلومات تاسو د انټرویو په سر کې وړاندې کړئ نو او د هغه صورت کې به تاسو هغه صادقوالی د سوال لاندې رانشي. As we've been mentioning, the officer is going to want some very specific information from you in order to determine whether you meet the legal definition for asylum. ځکه دا مخکې هم مطرح کړه چې د اسالم افسر تاسو نه باید مشخص سوالونه کوي چې تصمیم ونیسي چې آیا تاسو د اسالم کیس دپاره وړ یاست او یا نه. To establish that, the officer is going to want to know why you're afraid to return to Afghanistan, who you're afraid will harm you there, and why you think you will be targeted. دې په خاطر چې د اسالم افسر تصمیم ونیسي نو تاسو نه به پوښتنه وکړي چې تاسو ولې غواړئ چې افغانستان ته تاسو ولې ډارېږئ چې افغانستان ته لاړ شئ او څوک تاسو ته ضرر رسوي او ولې تاسو ته ضرر رسوي. Even if it seems incredibly obvious, it is going to be very important for the officer to hear you provide those answers in your own words. ګرچې هغه بعضې ځوابونه به تاسو ته ډېر مشکل وي مګر هم د اسایلم افسر غواړي چې هغه ځوابونه د تاسو د خپل ژبې نه هغه سوالونه واوري. Likewise, if you have been harmed in the past, the officer is going to want to know who harmed you, when it happened, why it happened, and what exactly happened. که تاسو مثلا که تاسو ته چا مخکې ضرر رسولی نو د تاسو نه به پوښتنه وشي چې څوک تاسو ته ضرر ورسوي ولې ضرر ورسوي او چیرې تاسو ته ضرر ورسوي.
They may ask you for additional details, perhaps something you did not already describe in your previously submitted statement. That is okay. You should go ahead and provide them with the details they're asking for to the extent that you're able to do that. که تاسو نه داسې په جزئیاتو باندې سوال شوي او تاسو هغه ته ځواب نه وي ورکړی، تاسو کولی چې وروسته هغه سوال ته په جزئیاتو ځواب ورکړئ. Some of the questions that you're going to hear during the interview are going to seem kind of silly and obvious, and you're going to think, oh, doesn't the officer already know this? Shouldn't they know it? Yes, they probably do, but it is a legal requirement for them to hear you say it and then to record it in the notes. And there's no trick there. Just go ahead and answer their questions, no matter how obvious the answer. بعضې سوالونه به ډېر عادي یا ډېر ساده وي چې هغه تاسو په داسې فکر وکړئ چې د اسالم افسر به دې ځوابونه باندې باید مخکې له مخکې پوهېدلی، مګر دا یو قانوني مرحله ده، باید تاسو هغه سوالونو ته په هر حالت کې ځواب ورکړئ. If at any point while you are discussing what happened to you, you become emotional, that is understandable and that is perfectly okay. And if you need to take a moment or get a drink of water, take a break, just let the officer know, and they are always more than willing to accommodate that. که تاسو انټرویو په جریان کې احساساتي کېږي یا داسې کوم سوال کېږي چې هغه تاسو احساسات پاروي، نو تاسو کولی شئ چې د اسالم افسر نه درخواست وکړئ چې وقفه ونیسئ، یا بیا کولی شئ چې تاسې اوبه وڅښئ. تاسې که تاسې غوښتل نو کولی شئ چې د اسالم افسر نه دا پوښتنه وکړئ یا درخواست. And it is worth mentioning again that most officers are going to be friendly and they're going to be professional and caring, but they're human beings, and some of them might seem like they're being rude or short or they're in a bad mood. You never know what you're going to get in your interview, so be prepared to stay calm and professional no matter what is happening. Don't get rattled. د اسالم افسران بعضې به ډېر مسلکي برخورد کوي، بعضې به ډېر غیر مسلکي، بعضې به ډېر مهربانه وي او بعضې به ډېر جدي، خو په هر حالت کې هغوی هم انسانان دي او تاسو نه دا غوښتنه کوي چې په هر حالت کې تاسو هغوی سره مسلکي برخورد وکړئ او مسلکي اوسئ. And no matter what happens, just remember that your testimony is going to be reviewed by another neutral officer before a decision is made. So one officer's bad day or bad attitude does not mean that your case will suffer. په هر حالت کې تاسو د اسایلم کیس یا درخواستي به د یو بل افسر لخوا مرور شي او هغه به د بل افسر لخوا نه چک کېږي. نو که څه هم تاسو کوم افسر سره مخامخ کېږئ چې هغه غیر مسلکي یا جدي برخورد کوي، نو دا په دې معنا نه وي چې تاسو کیس باندې اغېزه لري. I'll pass it back to Chelsea. بیرته چلسي ته ولاړ شئ. Thank you. So we do want to provide some tips on the best way to prepare for these asylum interviews. اوس به تاسو داسې ټیپس یا معلومات ورکړو چې څنګه کولی شئ د اسایلم انټرویو ته ځان چمتو کړو. So you definitely want to carefully review your Form I-589 and all of the answers that you provided in that form. تاسو باید خپل هغه فورم I-589 مرور کړئ او هغه ټول سوالونه او ځوابونه تاسو هلته ورکړي دي هغه تاسو یو ځل ووایئ او مرور یې کړئ.
And similarly, you want to also review your declaration or your statement that you may have submitted. تاسو باید خپل هغه اظهارنامه یا ډیکلریشن هغه هم یو وارې مرور کړئ او هغه باندې ځان پوه کړئ. Hopefully all of the information is very similar to when you first submitted, but if there are things that you think need to be updated or changed, you can actually do that at the interview. تاسو ټول معلومات که هغه د فورم ده او که تاسو د بیانیه ډیکلریشن د هغه ټول سره مشابه دي یا شباهت لري، خو بیا هم تاسو ته ضرورت ده چې هغه ټول معلومات یو ځل یې ځان سره مرور کړئ او هغه ووایئ. So you can either put down any updates or changes and type them in a document to present to the officer at the interview, or you can just tell the officer at the beginning of the interview that you have updates. که تاسو کوم تغییرات خپل په اپلیکیشن کې یا خپل ډیکلریشن یا کې غواړئ چې راوړئ، نو کولی شئ هغه ځان سره نوټ کړئ، ولیکئ او هغه د انټرویو په ورځ د اسالم افسر ته وړاندې کړئ، او یا هم تاسو کولی شئ په ژبني توګه هغوی ته ووایئ چې دغه تغییرات زه غواړم خپل کیس کې اضافه کړم. And it's important that you make sure that the officer knows that there are changes that need to be made at the beginning of the interview. You don't want to wait until the end of the interview to bring it up. دا ډېر مهم ده چې د اسالم افسر ته ووایي چې د انټرویو په شروع کې د اسالم افسر ته ووایي چې زه غواړم دغسې مشخص تغییرات خپل کیس کې اضافه کړم، او تاسو باید انتظار ونه کړئ یا منتظر نه شئ چې د انټرویو په آخر کې د افسر ته ووایي چې دغه تغییرات باید د انټرویو په سر کې دغه معلومات هغه ته بیان کړئ یا اضافه کړئ. And also, just know that it's okay if you do have updates that need to be made. It's very common. For example, if you have moved since you filed the application, that happens all the time, and the officers understand that. So they just want to make sure they have the most recent updated information for you. دا ډېر عادي خبره ده که تاسو خپل کیس کې تغییرات راوړئ. فرض دی مثال که تاسو خپل ادرس چینجوئ، یو ځای نه بل ځای ته کډه کړې وي، نو تاسو غواړئ چې خپل ادرس تغییر کړئ، تاسو باید د اسالم افسر ته ووایئ چې زه غواړم چې خپل ادرس تغییر کړم او زما نوی ادرس خپل کیس کې اضافه کړم. And you also want to make sure you review all of the additional documents, whether country conditions, information, reports, articles, other witness statements, anything else you submitted for your application, you need to review all of it. تاسو هغه اضافي اسناد چې دي چې تاسو ځان سره راوړي، که هغه د افغانستان د امنیتي حالات یا کوم نور شواهد دي اسناد وي، هغه ټول باید ځان سره And also, it is important too, if you know that there has been a recent event that may affect your asylum application, may help your asylum application, make sure that you know whatever is happening currently in Afghanistan, or say with family or friends, and you can either submit that information, additional evidence, or bring it up during the interview. دا هم ډېر مهمه ده چې تاسو د حالاتو نه ځان خبر کړئ چې کوم واقع چې افغانستان کې واقع کېږي، که هغه کوم امنیتي پېښه وي، نو چې هغه تاسو د کیس سره هغه کومک کوي یا مرسته کوي، نو مهمه ده چې هغه تاسو ځان سره هغه نوټ کړئ، ځان سره راوړئ، او بیا هم د انټرویو په ورځ د اسالم افسر ته ووایئ چې دغه تغییرات یا دغه حالات هغه ته بیان کړئ چې هغه تاسو کیس کې هغه اضافه کړئ. Just the important note overall for preparing for the asylum interview is making sure you're comfortable sharing your story and knowing everything that was submitted on your behalf. ټول نه مهمه خبره ده چې تاسو کوم معلومات اسالم افسر ته وړاندې کوئ، په هغه کې تاسو ډېر راحت یې او کوم مشکل نه وي. So many of you may be wondering what happens after my asylum interview.
تاسو ډېر به دا فکر وکړئ چې د اسالم انټرویو نه وروسته به څه کیږي. Now, as Slava mentioned, there's someone else that needs to review the asylum officer's notes before a decision is made. So therefore, you will not receive your decision on the same day of your interview. څنګه چې سلاوا یادونه وکړه تاسو د اسایلم کیس به د یو بل افسر لخوا مرور کیږي او لیدل کیږي نو تاسو د اسایلم نتیجه به تاسو ته وروسته وړاندې کیږي او هماغه وخت تاسو ته نه ویل کیږي. So again, everyone's favorite part about life is that you have to wait for your decision and know that you may need to wait quite some time. بیا هم باید ذکر وکړم چې تاسو باید خپل اسایلم نتیجې ته انتظار وباسئ او منتظر اوسئ. So USCIS is currently instructed to provide decisions for these Afghan OAW parolee applicants within 150 days. However, that is not currently happening. د USCIS دفتر شوی چې د افغانانو هغه کسان چې پیرولي کیسونه لري هغوی ته د 150 ورځو کې هغوی ته د هغوی د کیس نتیجه ووایي مګر هم دې ورځو کې هغه څه نه کیږي او د هغه نه ویلی شي چې د 150 ورځو نه ډېر وخت نیسي. So you just need to be patient, and if you are represented by an attorney, your attorney will know how to follow up with USCIS once 150 days passes. تاسو ته ضروري ده چې تاسو حوصله وکړئ او صبر ولرئ او که تاسو د کوم وکیل لخوا راجع شوي نو خپل وکیل سره په تماس کې اوسئ او خپل وکیل نه کولی شي پوښتنې وکړي. So there's a few possibilities of decisions that you may or next steps that you may receive from USCIS. دلته څو مشخص نتیجې یا ځوابونه چې تاسو کېدای شي تاسو ته د تاسو د انټرویو نه وروسته درکړل شي. So you may have your asylum granted, which we hope is the case for all of you. ځواب دا ده یو نتیجه دا ده چې کېدای شي د تاسو د اسایلم کیس قبول شي او تاسو کیس قبول شي. Or you could also receive what is called a notice of intent to deny, which is a letter from USCIS explaining they plan to deny your application, but are giving you an opportunity to argue why it should be granted. بل نتیجه دا ده چې تاسو ته د اسایلم دفتر لخوا یو خط رالیږل کېږي چې هغې کې دا لیکل شوي چې غواړو چې تاسو د اسایلم کیس رد کړو تاسو دې برخه کې څه ځواب لري یا څه نظر لري تاسو کولی شئ چې د هغه لپاره یو ځان ته لپاره ځواب ولېږئ. So that letter will put a certain timeline in your application or in the letter, whether it's 30 days or 60 days or longer, that you have the opportunity to submit additional evidence or write a statement in support of your application to change their mind. هغه په هغه ورقه کې یا هغه خط کې به تاسو ته یو ډیډلاین یا مشخص وخت ټاکل کېږي چې تاسو په هغه وخت یا 10 ورځې یا 15 ورځې کېدای شي په هغه وخت تاسو ته وخت درکړل شوی چې تاسو هغه ته بیرته ځواب ورکړئ. Now, you could also have your application denied, and we'll discuss that in the next slide. But that's if you are do not have any current legal status outside of the asylum. بل نتیجه ځواب دا ده چې کېدای شي تاسو د اسایلم کیس رد شي او دا به په راتلونکي سلاید کې هغې باندې خبرې وکړو.
And then you could also have your case referred to the immigration judge. Oh, wait, I'm sorry. I think I misspoke on that. So the denial, if you are denied asylum, it's because you have legal status. And if your case is referred to the immigration judge, it is because you're no longer in any legal status. My apologies. که د تاسو کیس رد کیږي نو دا په دې معنا دا په دې خاطر چې تاسو بل لیګل سټاتس یا قانوني حالت لري او تاسو کیس یو محکمې ته امیګریشن کورټ یا مهاجرت محکمې ته راجع کیږي. And we'll discuss. So what happens if you receive a denial on your asylum application? نو څه به پیښ شي یا څه به وشي چې تاسو د کیس رد شي تاسو د asylum کیس. So if you are denied asylum, again, if you receive a denial decision, it most likely means that you are still in some type of status, whether that is parole status or student status or another status. که تاسو د رد ځواب د asylum دفتر لخوا ترلاسه کوي. So Chelsea, can you repeat what will be the question? Yeah. So if you are, if you do receive a denial decision, it most likely means that you are currently in some type of status, such as parole status or student status or another type of status. که تاسو د رد ځواب ترلاسه کړئ دا په دې معنا ده چې تاسو د خپل پیرول سټاتس د خپل پیرول کیس حالت کې یاست یا که تاسو د سټوډنټ ویزا حالت ولرئ نو تاسو به دا مطلب ده چې تاسو د خپل هماغه لیګل سټاتس په حالت کې یاست. Please know that you will not be automatically deported from the U.S. if you receive a denial on your asylum application. تاسو باید پوه شئ چې که تاسو کیس رد کیږي نو تاسو به سمدستي د امریکا نه نه ډیپورټ کیږي یا نه ویستل کیږي. And that's because there is a process here in the United States that every non-citizen or non-legal permanent resident has to go through before the United States decides to deport them. هغه ځکه چې دلته په امریکا کې یو پروسه موجود ده که تاسو کیس رد کیږي نو تاسو به یو پروسې لارې هغه پروسه مخته وړئ او هغه نه وروسته به تاسو ته وویل شي. So if you are denied asylum, you can later apply for asylum if you do get out of status and end up in immigration court proceedings. که تاسو کیس رد کیږي او تاسو محکمې ته راجع کیږي تاسو کولی شئ چې بیا هلته خپل د asylum کیس وړاندې کړئ او محکمه کې خپل کیس ولرئ. And if you are placed in these, what they're called removal proceedings, you have the right to legal representation, meaning an attorney, to help you with your case. که تاسو داسې حالات کې واقع کیږي چې هغه ته removal process وایي یا تاسو د اخراج په مرحله کې قرار لرئ نو تاسو کولی شئ د خپل ځان نه وکیل ولري او د خپل ځان د دفاع وکړي. But you will have to provide for your own attorney. The U.S. Government will not provide or the court will not provide an attorney for you. تاسو باید وکیل د خپل ځان لخوا ولري او محکمه یا دولت تاسو ته وکیل نه وړاندې کوي. Okay, so we are going to try to answer some of the questions in the Q&A. So if you do have a question, you can type that into the box now.
اوس به د سوال ځواب په برخه کې لاړ شو او که تاسو کوم سوال لرئ تاسو کولی شئ چې د کیو ان ای په برخه کې خپل ځواب ولیکئ او به هغه ته ځواب ورکړو. We also want to, again, as the slide is noting, this recording and the slides are going to be provided on our website, and we're going to put that again in the chat now for the link. او زموږ نوې برنامه به زموږ ویب سایټ باندې موجود وي او تاسو وروسته کولی شئ چې زموږ دغه نوې برنامه هلته وګورئ. Okay, so there was one question that I did want to at least bring up first, and I think Slava, you would be good to answer this. So basically, general question is someone may have missed an asylum interview, and so they're trying to figure out how to reschedule. So can we explain that? And I'll let Ahmad interpret. دلته چا سوال کړی دا د کیو ان ای په برخه کې او شاید هم هغه د خپل انټرویو نه کړي نو هغه سوال دلته مطرح کړی دی، موږ هغه ته ځواب ورکړو. So normally you should be able to call the asylum office and explain your situation and request for it to be rescheduled. However, calling asylum offices is not always easy. معمولا که تاسو د خپل کیس برخه کې مشکل لري او هغه ته نشئ کولی چې اشتراک وکړئ نو باید د اسایلم دفتر ته مخکې له مخکې خبر ورکړئ چې هغوی وکولی شي چې تاسو کیس دوباره ریسکیجول کړي یا تاسو ته بل نیټه وټاکي. If you happen to live near the asylum office, like it's not that difficult for you to just go there in person. They usually have walk-in hours and they list those on their website. If you need an interpreter, grab an interpreter and just go there with your notice for the interview you missed and be prepared to explain what happened and ask them to reschedule you. که تاسو د اسایلم دفتر سره نږدې ژوند کوئ یا هم تاسو د اسایلم دفتر نه لرې یاستئ نو تاسو کولی شئ چې هغوی مشخصا د واکین یا د برخه کې وخت لري چې تاسو کولی شئ هغوی سره وګورئ او خپل مشکلات مطرح کړئ. تاسو کولی شئ چې خپله یا ځان سره خپل ترجمان ولرئ او همچنان ځان سره د هغه انټرویو نوټس ورقه ځان سره ولرئ او هلته تاسو وروسته کولی شئ چې هلته لاړ شئ او خپل هغه مشکل هغوی ته تشریح کړئ او وړاندې کړئ. The best luck that I have had has been with sending an email to the publicly listed email address that is available on the website, on the USCIS website for the asylum office. And make sure that you put OAW in the subject line. بهتره دا ده چې تاسو هغه ایمیلونه چې هلته ذکر شوي دي د یو سی آی اس برخه کې هغه خپل ځواب یا خپل مشکل هغه ایمیلو ته ولیږئ او په یاد ولرئ چې د سبجیکټ لاین په برخه کې د What was the subject line, Slava? OAW. OAW. او کوشش وکړئ چې د سبجیکټ لاین په برخه کې OAW ذکر کړئ. دا ډېر مهمه خبره. If none of that works, try to find an attorney or some kind of legal assistance that can get involved on your behalf. که دغه ټول کارونه تاسو نشئ کولی نو بیا تاسو کولی شئ د یو وکیل نه مرسته وغواړئ چې د قانوني له لارې تاسو سره مرسته وکړي. And Chelsea, do you mind if I go ahead and answer the next two questions because they're actually a little bit related? Yeah. Okay. So the question is about clarifying that somebody who is below 21, somebody has to be below 21 at the time of filing
and then they can still be part of the asylum application. دلته بل چا مشخص سوال کړی دی چې که څوک د کله چې اسالم د پر اپلای کوي د هغه عمر د 21 کلنۍ نه ټیټ وي او وروسته د انټرویو په وخت کې د هغه عمر 21 کلن وي. Which is of course accurate if your children were under 21 on your 589 when you submitted it, then they get to stay as dependents while your application gets processed, even if they age out and become over 21 while you're waiting. لو داسې وایي چې که تاسې کله تاسې د خپل اسالم کیس فایلول په وخت کې د تاسو عمر د 21 کلنۍ نه ټیټ وي او کله تاسو انټرویو ورکوئ تاسو عمر 21 کلن یا جګ وي نو تاسو کیس باندې تاثیر نه لري او تاسو کولی شئ کیس کې شامل شئ. And then there's a related question from someone who filed an SIV and the form 485 for adjustment of status and has 3 kids who are over the age of 21. The question is whether they should be applying for asylum. Okay. دلته بل مشخص سوال ده چې چا د سروي په خاطر اپلای کړی ده او د فورم آی 485 کې خپل ډیریویټیوز یا خپل اولادونه شامل کړي چې هغوی فی الحال عمرونه یې د 21 کلنۍ نه جګ دي یا زیات دي نو آیا هغوی د واجب شرایط دي که نه دي؟ So while we can't really provide answers pertaining to specific cases here, I do want to mention that there are some resources that are available. And I've just shared a link with the hosts that I'm hoping they can share with everybody in the group in the chat. There is some, oh, sorry, Ahmed, go ahead. It's okay. نشو کولی چې بعضې مشخص سوالو ته یا بعضې مشخص سوالونه چې کیسو ته مربوط دي هغوی ته ځواب ورکړو مګر بعضې نورې مرجع دي چې تاسو کولی شئ هغه ته مراجعه وکړئ او خپل د سوال ځواب راسره وکړئ. I will tell you in general terms that if your children were over 21 at the time of COM approval, then or at the time you applied for COM approval, then yes, they should plan on filing their own asylum applications. په بل عموم کې به تاسو ته ځواب درکړم چې که تاسو ماشومان د اسایي برخه کې وخت کې تاسو اسایي ته اپلای کوو هغوی عمرونه 21 کلنۍ نه ټیټ وو مګر هموس 21 کلنۍ نه 21 کلن یا هغوی عمرونه جګ دي 21 کلنۍ نه نو هغوی باید خپل ځان ته اسایلم کیس ولري او باید اسایلم کیس اپلای کړي. If they were under 21 at that time, I recommend that you use the link that was just posted. There's some wonderful resources for situations like yours that should give you a little additional guidance. And if you're not sure, I recommend consulting an attorney because this is an area that can get a little bit complicated. که د هغوی عمرونه د 21 کلنۍ نه ټیټ وو نو تاسو کولی شئ هغه لینک ته مراجعه وکړئ چې تاسو ته وړاندې شوی نو هغه لینک کې تاسو ته کیدای شي ډېر کومک وشي یا تاسو کولی شئ خپل ځواب ترلاسه کړئ او که بیا هم تاسو ونه شئ کولی نو تاسو باید وکیل ته مراجعه وکړئ ځکه داسې مشخص سوالونه نشو کولی چې مشخص سوالو ته دلته ځواب ورکړئ او تاسو باید یو وکیل ته مراجعه وکړئ. Okay, I just want to check. Slava, do you still have a couple more minutes? Because I think we can address this. Okay, so let's see. One question, and I'll just do a very general response. One question is basically what happens if the asylum application is still pending and the parole status expires? What should someone do about their EAD?
یو مشخص سوال ده چې که څوک اسایلم کیس اپلای کړي او د هغه کیس پینډینګ کې او د پینډینګ حالت کې هغه ایکسپایر شي نو هغوی څنګه کولی شي او یا هغوی باید د ای ډي یا د ورک پرمټ ته څنګه کولی شي اپلای وکړي؟ So you should seek out an attorney or a legal organization to ask about TPS, temporary protected status, as an option for you. د سوال په جواب کې باید وایم چې تاسې باید یو وکیل ته مراجعه وکړي او یا بل یو ارګنایزیشن یا مرجع چې هغه TPS په برخه کې کار کوي هغوی ته مراجعه وکړئ چې هغوی ستاسو مشکل ځواب وړاندې کړي. Yeah, TPS does provide its own EAD, which may be able to fill in the gap between your asylum EAD and the parole status EAD. TPS خپل یو بخش لري یا مرحله لري چې تاسو د دې په برخه کې د اسایلم یا د TPS هغه ګاپ چې ده یا هغه وخت یا خالیګاه چې ده هغه تاسو ته ډکوي او هغه برخه کې تاسو ته د دې په برخه کې تاسو ته همکاري کوي. And also remember that after 150 days, after you filed your asylum application, you are allowed to apply for an EAD based on your asylum application. او کله تاسو خپل د اسایلم کیس ته اپلای کوئ د 150 ورځو نه وروسته تاسو کولی شئ خپل EAD ته د خپل اسایلم کیس په اساس اپلای وکړئ. And you, if you are considering TPS, you should consider applying as soon as possible. او که تاسو فکر کوئ چې TPS ته غواړئ اپلای وکړئ نو هر څومره ژر چې کېږي تاسو باید هغه دپاره اقدام وکړئ. But again, speak to an attorney to figure out your options and if you're eligible for TPS. بیا هم دا وایم چې د یو وکیل سره مشوره وکړئ او چې هغه تاسو ته یو قانوني د حل لاره تاسو ته وښیي چې تاسو د TPS دپاره واجد شرایط یاست او که نه یاست. Okay, and then for Slav, I just want to read this question to you. So someone said if they forgot something to include something, or they forgot something, I think, while they're answering questions during the interview, can they check their phone for that during the interview? چا سوال کړی ده که د انټرویو په جریان کې چا کوم سوال ته ځواب نه ورکړي نو هغه کولی شي چې وروسته هغه ځواب وړاندې کړي او خپل فورم کې هغه ځواب اضافه کړي. No, you cannot. You will be required to, at the very least, turn off your phone. In some places, you have to leave it outside. You absolutely cannot use electronic equipment in interview rooms. سوال وبکې سوال داسې و چې د انټرویو په جریان کې څوک کولی شي چې تلیفون ته ځواب ورکړي او که نه نو ځواب ورکړي چې نه اجازه نه لري چې د انټرویو په جریان کې هغه خپل تلیفون ته ځواب ورکړي نو هغه باید خپل تلیفون خاموش کړي یا هغه د سایلنت په حالت کې پرېږدي. However, there are certain things that officers know that people struggle with, and dates is one of them. So if you have problems remembering dates, you should let the officer know right away. And if you generally have memory problems, like serious memory problems, you should let the officer know that as well at the beginning. بعضې مشخص مشکلات دي چې د اسایلم افسر پوهیږي لکه د تاریخ په یاد لرل دي چې بعضې کسان مشکل لري او که تاسې هغه جدي مشکل لري چې تاریخونه په ذهن کې نه پاتې کېږي یا په ذهن کې نه لرئ نو باید هغه د اسایلم افسر ته ووایي چې زه داسې مشخص مشکل لرم.
If your memory problems are significant enough that they're going to prevent you from being able to provide reliable testimony during the interview, you will need to have documentation from a doctor to provide. Otherwise, you will be expected to recall events that happened to you without needing to check any kind of outside sources. تاسو د حافظې مشکل جدي وي چې تاسو نشئ کولی چې خپل کیس په مشخص ډول وړاندې کړئ او یا تاسو مشخص ځوابونه ورکړئ د خپل اسایلم کیس برخه کې، نو تاسو باید د مشکل لپاره د ډاکټر نه اسناد ولرئ چې هغه کې واضح کړي چې تاسو رښتیا هم د حافظې مشکل لرئ. که تاسو ونشئ کولی چې د ډاکټر نه اسناد وړاندې کړئ، نو په دې حالت کې باید تاسو هر سوال ته مشخص ځوابونه ولرئ او تاسو هر سوال ته ځواب ورکړئ. And the last question I'll read out is, can your derivatives stay in the room if they want to while the primary applicant is being interviewed? بل سوال یا آخري سوال دا چې د انټرویو په جریان کې تاسو ماشومان کولی شي چې اتاق کې تاسو سره د انټرویو نه تر اخره پورې موجود وي که نه؟ And at least I'll answer unless Slava has something else to say. I'll say no, they cannot. They really want to hear the testimony only of the primary applicant without any assistance from family. ځواب دا وي چې هغوی نشي کولی تاسو سره په انټرویو په جریان کې واوسیږي، ځکه سلام افسر غواړي چې یوازې مین اپلیکنټ یا هغه څوک چې اسلم ته اپلای کړی دی د هغه نه د سوالو ځواب واوري او هغه نه پوښتنې ولري. And I don't know if Slava, you had anything else to add? I'll just add that in case there are extenuating circumstances, like for instance, you have small children and you have absolutely no one who can watch them while you're in the interview, you can talk to the officer and figure out the best solution to that. They are usually flexible in these types of situations. که تاسو د انټرویو په ورځ ځان سره واړه ماشومان لري او تاسو غواړئ چې هغه تاسو سره یو ځای او تاسو نشئ کولی چې هغه ته بل څوک نه وي چې هغه ته مواظبت وکړي، نو تاسو کولی شئ چې د اسالم افسر سره دا مشکل مطرح کړئ او په زیاتره حالت کې هغوی تاسو سره کومک کوي په دې برخه کې او کېدای شي تاسو ته اجازه درکړي. Okay, so we have gone a little bit over time, but we appreciate everyone who has stayed on and listened to this presentation today. نن د خپل مشخص وخت نه لږ زیاتره هم پاتې شولو، نو ټول نه ډېره مننه کوو چې موږ سره تر اوسه پورې پاتې ده. I'd like to thank my co-presenter Slava for providing all of the useful information from her own experiences. د مثال سلابان هم ډېره مننه کوم چې نن ما سره همکاري وکړه، خپل معلومات او تجربه ما سره او ټول سره شریکه کړه. I'd also like to thank Ahmad for joining us again to interpret for us today. او د احمد نه هم مننه کوم چې نن موږ سره د ترجماني په برخه کې همکاري لرله. And would like to thank the Welcome Legal Alliance for partnering with us and allowing us to continue to do this meaningful work. او د Welcome Legal Alliance دفتر نه هم مننه کوو چې موږ سره په دې برخه کې همکاري لرله. And again, this recording and the slides will be available at the link provided on this slide that you are currently viewing. او بیا هم باید ووایم چې دغه زموږ نننۍ برنامه او سلایډونه په مشخص لینک چې هلته سلایډ کې ذکر شوی ده هلته به تاسې ته موجود وي او تاسو کولی شئ هغه ته لاسرسی ولرئ. I think I speak on behalf of all of us that we really do wish all the best for you and your families with your upcoming asylum interviews, and we do hope that you are granted asylum. زموږ د ټول لخوا تاسو ته ښه
تاسو نه تاسو ټول دپاره ښه چانس غواړو او خدای دې وکړي چې تاسو د اسایلم کیسونه قبول شي. Have a good day. ښه ورځ ولرئ.